As the sun's first rays fell on the sugarcane town of Mumias in the morning of 23rd November this year, a deadly discovery was made. Little known Buka police post is where the disturbing revelation was made. Police Constable Ezekiel Juma was found lying on the floor in a puddle of blood. A gaping wound left on his head by an axe sent cold shivers down the spine of his colleagues when they reported to work at around 6 a.m. Officer Juma had lost a lot of blood and was unconscious. But that was not the only chilling discovery. Right next to where the injured officer laid, a door was ajar. It was the armory door. Inside, the officers found the steel box used for keeping firearms and ammunition wide open. A quick check revealed that 7 G3 rifles were missing, same to 184 rounds of ammunition. Moments later, the officer in charge of the police post, Cyrus Mwai, sent out an alert. The serial numbers for the stolen rifles were given as 6738369, 6740103, 6741136, 6740014, 6740521, 6933995, and 7085282. In less than an hour after the alert went out, Buka police post was swarming with police officers and senior government officials. A crisis meeting was quickly convened. In the meeting, it was decided that a search team be formed as quickly as possible. Both regular and administration police from neighboring counties of Bungoma, Busia, Vihiga and Siaya were brought in to join up with their counterparts in Kakamega County. Of course, the security agencies they are different agencies, and each of them has picked on what they do best. They are following the leads that we so far have. But when the clock chimed 12 p.m., a lorry load of General Service Unit personnel pulled up at Buka Police Post. The officers, numbering more than 50, had travelled all the way from a place known as Akichelesit on the border between Teso North constituency and Mount Elgon. The Red Berets, as they are popularly known, were immediately deployed to the nearby Shibale slums, an area notorious for harbouring criminals. Residents claim that the police operations began at 2 p.m. on Wednesday and later at 8 in the night. They also claim that the police returned at 4 a.m. on Thursday morning. It is during the night and the dawn raids that the atrocities are alleged to have been committed by the General Service Unit personnel. Nilikuwa nimekaa hapo nje nikiwa natengeneza chakula yangu ya hoteli. Walipokuwa wanapita, waliniuliza ya kwamba, "Mam, hujui kenye umefanya?" Mimi niliwaambia kwamba sijajua kenye nimefanya wakubwa. Alipoinua fimbo moja akaniweka kwa kichwa. Fimbo ya pili niliinua mkono nikazuia, ndio diposa nikapata majeraha kwa hii mkono. Asa walipomaliza hivyo na wakaenda, nikadhani ya kwamba hawatarudi tena. Kufikia usiku namo tarehe 24 saa 10:30 waliingia wakaanza kubisha milango. Walipobisha milango wakapata nikiwa tayari na kitambulisho mkononi. Walinitoa kwa hiyo nyumba, wakanileta hadi kwa hii nyumba ya jikoni. Wakiwa wananitandika, wakanilaza hapa chini. Wakaanza kunipatia fimbo kwa mgongo, kwa mguu. Hii mguu ilichukua karibu fimbo 10. Nikiwa na familia, nikilia, wananiuliza wapi license ya kazi. Niliwaeleza ya kwamba license ya kazi sina. Barua ya kazi iko wapi? Nikawaambia sina. Sasa vile mnaniharash, nitatafuta namna gani? Wanaendelea kunipiga.
Wakaniuliza kwamba toa mali ya serikali. Niliwajibu ya kwamba mali ya serikali mimi sina. Fungua mlango, fungua mlango, fungua mlango. Ambayo niliamka nilikisikia hiyo sauti na ile uoga nyilirungi nilinipata saa 11 ya jioni. Nikaamka haraka haraka nikamwambia mtoto wangu nipe kitambulisho yangu. Kama nimeshika kitambulisho kwa mkono, kuingia tu kama nisijafika kwa sitting room, waligonga mlango wakaingia na mlango. Nikaa nimebeba kitambulisho kwa mkono yangu hivyo. Akaniambia, "Mama wapi mzee?" Nikamwambia ofisa, "Mzee wangu alikufa 1997. Sina mzee." "Hakuna mzee ameenda." Akaanza kunipiga, akanipiga hii rungu. Hii mguu hii. Akanipiga hii rungu. Most of the women accused police of assaulting them sexually. The protectors turned tormentors were moving from one house to the next, leaving behind a trail of destruction, death and injuries. Kurudi kwa nyumba wakaniambia toa ya wazee. Sikujua ya wazee ni gani. Waka-insist tu toa ya wazee. Then wakaangalia kwa ukuta, hata kibeti ndio ile pale. Wakamwaga chini na nilikuwa na 2000 shillings. Wakachukua hizo pesa. Wakaniambia hii ni ya wazee ndio yenye tunatafuta. Then mmoja wao akaniuliza, "Are you married?" Nikasema sijaolewa but niko na mtoto. Na akaniambia nipande kwa kitanda. Na uzuri nilikuwa nimevaa longi. Sasa kupanda kwa kitanda na mama landlady akawasikia. Akaanza kupiga nduru akisema msifanye kitu yoyote, huyo ni msichana wangu. Sasa kusikia hivyo wakaniambia tutakurudia. Alafu tena wakanigonga na bakora kwa kichwa na wakatoka wakaenda. A mechanic by the name Stanley Namai had his house cum business premise set alight during the operation. The 36-year-old man later succumbed to the burns he sustained during the fire. Another death reported to have resulted from the botched operation was that of a woman by the name Annette Amakobe. Na alikuwa anaishi area hii. So wakati ambapo alikuwa nasikia vile milango inagongwa, akashtuka na alikuwa ni mdhaifu. Alikuwa na ile mgonjwa ya kushtuka ya moyo. Na wakati walikuwa nagonga kwa jirani na yeye naye akashtuka, aliposhtuka akaaga. Msichana wake akanipigia simu akanambia mama ameaga. Tukapeleka mochari Alhamisi, tukatoa Monday, nimezika huyo mama siku ya Jumanne kule Butere. After catching wind of the impending police crackdown, most of the men in Shibale fled their homes before nightfall, but those who chose to stay got more than they had bargained for. Sasa vile tulifungua mlango, wakatuvuruta nje, wakatuambia tulale chini. Ndio kaanza kupiga na hizo marungu. Sasa wakati nilikuwa nazuia hiyo rungu, ndio hiyo kachapa mkono. Nilienda usiku kwanza, wakanitibu ndio nikaenda kwa police station. Sasa wakati nilienda huko wakaniambia nirudi. Sasa nilirudi jana. Ndio wakanipatia OB namba. Sasa waliniambia mpaka mkono pana ndio wanipatie P3. Several hours after the men in boots had exited the scene, their traumatized victims remained in hiding inside their houses, writhing in pain. It is the amount of uproar that met the outcome of the operation that will force the regional security team, headed by Mongo Chimwaga, to quickly withdraw the GSU personnel from Shibale. What we need to clarify is this was the night operation, because during the day there was nobody who complained. But during the night is when we started receiving these complaints. So what we decided at the cost of reducing the effectiveness and efficiency of this operation, we decided, because of the outcry, and we had not validated at that time, but because of the public outcry, we decided let the GSU then move out, let the other general duty officers continue with the operation.
and we took them back. However, Chimwaga seems to suggest that the force used by the officers was to some extent necessary. There's something you need to know, like if it's money stolen, yeah, how you go about it is different from when a loaded gun is stolen. Remember, you are moving into a neighborhood where you highly suspect that these guns could be in, and you appreciate that these guns are loaded, and whoever robbed this of necessity may decide to use this. So how you move into such a scenario will of necessity differ from any other normal scenario. Maybe you are running after goat, or you are running after maybe a bag of money. So these are loaded guns, and how you so we are not justifying anything that could have taken place, but we are saying how they move into this place then will, first of all, from their point of view, they have to be alert all the time, and in such circumstances any small resistance can bring about some precautions on the officers themselves. But even as Chimwaga maintained that police did not mishandle the situation, as averred by residents and local leaders, our quest for in-depth information led us to a man who claims he forewarned the Criminal Investigation Department at Mumias police station of the existence of a criminal gang in the area, and which he had reliably learnt was planning an attack. Nilichukua chikumu, nikaenda kwa station police Mumias, nikapata OCPT hakuna. Bahati mzuri nikapata kesi hayo. Nikamwelezea, kesi akanijibu, mzee, hiyo kwanza leo ilikuwa siku ya Jumanne. Naenda kuona OCS, tutafanya hiyo kazi. Leo usiku vijana watakuwa huko. Hata nilishindwa kujua ni gari ilikosekana ama ni nini. Nikamwambia hiyo information nilileta hapa jana. Sasa mtaleta tu watu waniingilie, kwa sababu nikileta ripoti ya siri, nyinyi mchukunyi maneno, mnachukua kama mtoto. Hiyo kitu mngeamka usiku hiyo mfanye patrol, hii mambo ingefanyika. Sasa hangekuwa wale, lakini wao nao wangekutana na nyinyi. Some of the names he gave to the police were those of hardcore criminals wanted for armed robberies in Busia, Bungoma and Kakamega towns, and whose lair, our source says, is right here in Shibale, but was missed by police during the raids. Kwa tuwezi kujua ni nani na nini, lakini nahofia tuna uchafu huo katika area wangu huu. Vile imetendeka, hatuwezi kusema sana, italibuka. Kwa hivyo wakubwa wangu, hiyo ndio niliona. Japokuwa kitu nilichukia, hao maofisa wenyewe na kujua huyu ni nani, huyu ni mzee, hata mimi nilisukuma. Kwangu hapa mimi niko huko nafanya kazi, na wako hapa nafuruka kwa nyumba. Calm may have finally returned to Shibale slums, but for some of the brutalized women like Lilian Obari, memories of her ordeal remain etched in the scars left behind by the wounds inflicted on her body by the people she once trusted with her life. Ouko Okusah, NTV. Baba walikufa, ameacha mama yao peke yao.